Good evening, one and all present here. Let's start the session with Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கீழொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிதிரண்டு திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்த வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. I request our head of the department, Dr. K.K. Alagappan sir, to deliver the welcome address. Good evening to one and all. I'm happy to welcome our college principal, Dr. N. Raman, for this webinar on SEBI's latest reforms in financial markets. Our principal is one who guides and supports us in all the ways. We are happy to welcome you. On behalf of the Congo Arts and Science College and Department of Corporate Leadership with Computer Application and Professional Accounting, I am delighted to welcome our resource person, Dr. R. Amudan, Professor in Finance, Department of Management Studies, Karunya University, and SEBI Empaneled Financial Resource Person. We welcome you, sir. I am pleased to welcome my department faculty members. Welcome you all. I also extend my warm welcome to my students. Welcome you all. Though it is a welcome note address, I would like to place on record our sincere gratitude to the management, correspondent, and principal for permitting us to conduct this webinar. With this, once again, I welcome you all and conclude my welcome address. Thank you. Thank you, sir. Now I request our respected principal, Dr. N. Raman sir, to deliver the presidential address. Good evening. Good evening, sir. Sir, your mic is mute. Yes, sir. Right, sir. Right. Now it is ready, sir. Are you hearing me? Okay, sir. Right. Sir, good evening to one and all. At the outset, I would like to extend a warm welcome to Dr. Amudan, sir, on behalf of the Thank you, sir. management and my own behalf. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Right. And I congratulate Dr. Alagappan and his team for organizing this wonderful the webinar. That is on the latest SEBI's latest in the financial norms on the financial markets. Even though it is in a lockdown period and many other cases we are not in a position to learn, even in the case of face-to-face the learning process also. But I saw that there is more than 60 students those are all assembled in the about that the interest shown by the students community by and large. And I thank the faculty members and the other organizers for organizing this event in an informative way and as well as successful manner. And is that you have started that the function in the nice manner, that is with a prayer song. This is a usual thing which you have to do it. Try to continue this kind of the activities in the forthcoming periods also. Now I want to hand over the session to the organizers. Thank you.
Once again, I welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And now I hand over the session to our chief guest, Dr. R. Amudan, sir. Yeah, okay. Right. Sir, can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Yeah, my precious student friends who are all studying corporate secretaryship with professional accounting, and beloved faculty members of corporate secretaryship department, the nice architect of this program, the person who portrayed education 4.0, I would rightly call. He is none other than Dr. Alagappan, right? So he is a person who came forward at the very first time, and I was highly, what should I say? What superlative degree is available in English to describe this? He was telling, sir, before the start of the pandemic, we started out this webinar kind of programs. Already we have done few. Now it's yet another program in the series of our lectures. So my hearty congrats to the head of the department, Dr. Alagappan, for having arranged this program so beautiful, right? And also the organizers, Guru Santoshini ma'am and Soumya ma'am, and moderator Soumya ma'am, and all other people who were behind Alagappan and priceless efforts. And my gratitude to all of them once again for this program. So with this, let me start my lecture right now. Can I go to the slide Yes, sir. right now? Yeah, the topic which has been given, it's very current topic, extremely hot topic, which is currently required for the company secretaryship course right now. The course, I mean, the topic is SEBI guidelines and regulations. See, as head of the, our principal, right, and I have to thank our principal, Dr. Raman sir, also, so who had given green signal. You never fail to give green signal for this kind of reports, right? So the point is, I have to be grateful to sir also right now at this moment. See here at this time, the SEBI office itself is kept under lock and key for more than 40 days, and it's not able to unlock its door because the impact of this COVID-19. Okay, so the before the start of the COVID-19, our economy was somewhere. I mean, economy was dancing around 5.5 to 5.5% to 5.75% GDP. Right? This was our level, but the moment when this pandemic came and attacked all of us, economy came down from 5.75 GDP to right now 1.9. People were telling 1.9, and somebody who were telling that outside of India, who were telling economy of India is still at only 1.5% only. That means, let me tell you, I think it's hardest one to accept, but it's true. I'm telling you, there are 2 crore jobs are going to be lost in travel and tourism industry alone. Please think, there are so many other industries are there. Travel and tourism industries alone, the job loss are going to be 2 crores in India. See, absolutely unbearable loss we are going to incur, but still we need not afraid of this situation, right? Because we, the corporate secretaryship, a mix of commerce, accounting students, right? And we are here only to price the situation and brilliantly get over all this, right? So for which only we all have been assembled here, right? So the topic is SEBI guidelines and regulations in financial markets. See, the primest objective for starting SEBI in 1992 was only to arrest the scandals in the capital market. Okay, so in 1992 April,
There was a pandemic to the stock market in India. There was a pandemic to the stock market in India in the year 1992, April. See, what happened was there was a broker whose name is Harshat Mehta. He was based in Mumbai. So what he had done is he had tied up with a few private banks at that time, few scheduled private banks. But right now, whatever you call it, HDFC, Axis Bank, those banks were not at all existent at those times. So only scheduled private banks like Lakshmi Vilas, Dhanalashmi, Tamil Nadu Mercantile. So those banks were there. He had tied up with those banks, asked them to issue the fake bank receipts. So he got the fake bank receipts. He had given it to the Bombay Stock Exchange, purchased shares time and again. There, he had played with only two shares at the time. One was Reliance and another one was ACC. See, ACC was a company was trading at 200 rupees only at the time. But within 7 days from the start of Harshat Mehta trading, the price went up to 9,000. Can you ever believe me? See, within 1 week, 200 rupees went up to 9,000. How many times the profit percentage? Because he sold evening, again next day morning he will buy. So he used to buy in bulk because it's a fake bank receipts. He had given fake bank receipts. He bought it at the same on the evening itself. He sold it like that. He told it. So ACC price went up to 9,000. And Reliance, whatever you call it right now, Reliance Industries Limited, that share was trading around 20 rupees only in 1992. After the start of the Harshat Mehta trading, it went to 3,800. So how many times again Reliance was increased? This is what we call it as price rigging. So this rigging was done by this broker, and he got a abnormal profit out of it. To check this menace, to check this price riggings, SEBI came into existence in October 1992 by the way of passing a separate act in the parliament. The act was none other than Security Exchange Board of India Act 1992. So you all corporate secretary guys should be well versed in laws. Okay, I think you all people can accept my viewpoint, right? So the SEBI Act came into existence in the year 1992 as a statutory body by passing a separate act in the parliament, October 1992. And you can ask me a question. This is a SEBI building I have given to you. See, you can ask me a question, sir, was it not existent before 1992? Yes, it was existent. In 1988 itself, Government of India had established the SEBI, but Government of India had established SEBI only as an advisory body. Please understand, it was acted as an advisory body, but January 1995, okay, on January 1995, the act was passed, okay. So SEBI came into the mainstream right from January 1995. I mean, SEBI took over the complete capital market activities, because earlier there was only a central government officer. He was controller of capital issues. Before January 25, 1995, there was controller of capital issue who used to control the entire capital market activities. But after January 25, 1995, SEBI took over all roles of control of capital issues, and the control of capital issue was dismantled by the central government. So this was a brief story of SEBI students, right? So SEBI became a mandatory body right from 1995, January 25. Again, you can ask me a question. Sir, when you say financial market, isn't it that only financial market available? நமக்கு financial marketனா SEBI தானா, capital marketனா financial marketா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க. No. Financial marketங்கிறது மூணு விதமான markets தான் financial market. Number one market is forex market. That is inflow and outflow of foreign exchange. That is purely controlled by Reserve Bank of India in India. Next market, if you take it, commodity market. Commodity market is a second market.
And third market is equity market. In these three markets put together, we call it as financial markets. So who are all the players in the financial market? Banks, financial institutions, mutual funds. These are all players in the financial markets. Okay, so but SEBI, if you call it, Security Exchange Board of India Act 1992, is talking only about two financial markets. Only two financial markets. It has nothing to do with the forex markets at all, because forex market is totally in the realms of Reserve Bank of India. It is in the domain of Reserve Bank of India. I think you understand. Okay. See, what are the two markets coming under the ambit of SEBI Act? One is equity market. Another one is commodity markets. So commodity market and equity market both have come under the ambit of SEBI Act 1992. Okay, madam, can I go to the next slide? Yeah. So regulations, if you look at SEBI regulations, I think it should not bore you. Okay, my slide should not bore you. So I'm giving you live examples as and when it comes, right? Okay. So issue of, and for your understanding purpose, I want to be bilingual. Guys, please don't mistake me. I can be completely in one common language, no problem, absolutely for me. But for your understanding purpose, I want to be bilingual. Okay, hope you all guys will come to my terms. So here you take it three areas wherein Security Exchange Board of India had issued its guidelines. And students, please don't mistake me. Guidelines are only the recommendations, but not mandatory. No. As far as the case of Security Exchange Board of India Act concerned, these guidelines are mandatory because the companies whichever are listed on Security Exchange Board of India, whichever listed on any recognized stock exchanges, any recognized. You know how many stock exchanges are there in India? 23 stock exchanges are there in India. Put together NSE and BSE, national, regional stock exchanges. 23 stock exchanges are existent in India. So if you list your company name on any of 23 stock exchanges, you have to mandatorily follow. Compulsorily, you should follow these guidelines. I think you understand now. Now, what are the three guidelines? One is issue of securities. See, for the issuers, SEBI had given guideline for the issuer. I mean, the companies are coming out with so many issues, right? IPO, initial public offer, open equity issue, and rights issue. That is, the shares are being issued to the existing equity holders. Now, the next week, Reliance Industries Limited is coming out with the rights issue because company got affected so much with this pandemic and they want to come out of this pandemic as an economic rehabilitation measure. Now the company came forward to issue rights as the next year, sometime the next week. So rights issue, or you call it as something called follow-on public offer. That means the open issue will be done by the company which has already done one more time. Okay. Second time, if the company wants to come out with the public issue, then it is called follow and public offer. So there are three offers. One is IPO, second is FBO, and third is rights issues. And fourth one, I think the bonus shares. Bonus shares, to the already existing shareholders, company wants to give some incentive to the shareholders. They want to keep shareholders happy. Some incentive. As a part of incentive, company can give bonus shares. That is also a part of SEBI guidelines. Okay, issue of security. These are all the securities are being issued. Next one, subscribers. That is investors. Okay, so who are all the subscribers of security? We people, because the rights issue is being given by Reliance. The IPO, the open issue is being given by the company. Who will subscribe? Who will buy? It's only we people, our common investors. And third one is market intermediaries. Who are all market intermediaries, guys? See, the brokers. You all know that. These brokers are the market intermediaries. In fact, I tell you, SEBI came into existence as a mandatory body only to contain the irregularities of market intermediaries and to protect the investors. Okay, so nowadays I tell you guys,
Stock market investment is not a casino. You know what is casino? It is called as a gambling, right? I think right now you would have seen mobile Premier MPL. Some advertisements are coming, colorful advertisements. I've earned 35,000 rupees. I won 50,000 rupees. Some guys are coming to the advertisement and they say, can you say that? Will it be possible for everybody? No. It's casino. It's called as casino. It's a horse racing because it's a game where only one or two people can win. That's why a game is different, business is different. So you corporate secretaries, you guys should have a clear demystification, should have a clear definition between gaming and business. Gaming, only few people, few smart people who are able to use their intellectuals to cheat others can win. But business is not like that. Business is also a place where you have to use your intellectuals, but you don't need to cheat others. Without cheating others, you can win. You can always win. If you invest, you can always win. That is how the business is. Okay, so to give this kind of a business only, SEBI came into existence. Okay, so SEBI's primal task is to protect investors. My forthcoming slides are going to tell you how well the investors are protected. So guys, I'm telling you, you can start buying shares, no problem. You can start by, only thing is you have to know which company going fast, which company is not going fast. So please read the papers and informations. Nowadays, these papers are available on WhatsApp itself. So read Business Line, read the Capital Market, magazine, Economic Times newspaper. These Economic Times and Business Line newspapers will help you immensely in getting successful in stock market investment. Can I have next slide? Madam, next slide. Yeah. The first one is, there are issuers, right? I'm going to tell you. For the issuers, what are the guidelines were given by SEBI? 3 guidelines. One is issue formalities. How should I issue? Okay. So, students, I have to take 1 year time, if you allow me, to exhaust the issue formalities, because that much details are there. Okay. But I have to content everything within this 1 hour time, roughly 50 minutes time. Okay, so please excuse me if I run through some of details, okay, for one of time. Right, can I go to next slide, ma'am? Next slide. Yeah, next slide. Yeah, first thing is issue formalities. How should a company go to issue shares to the public? Can you say that, is there any company, you have bakeries, right? In Europe, you find a lot of bakeries, beautiful bakeries are there. Can they come out with public issue to mobilize capital for their business? You have, in Europe and Sultanpet, if you go there, there are mushrooming numbers of biryani hotels, right? In Sultanpet, there is a place where there are a lot of biryani hotels are available. Can these biryani hotels come out with issue options? Will it be possible? I tell you, it is possible, provided they meet the guidelines prescribed by SEBI. What are the guidelines? See, if a company wants to come out with the public issue, first it has to issue a prospectus called draft red herring prospectus. We call it as a DRHP. Draft red herring prospectus is mandatory for any company. And if you want to prepare draft red herring prospectus, you must have a net worth of minimum 3 crores. Please understand how much you should have a minimum net worth of 3 crores. Net worth means you should not afraid, sir, I don't have 3 crores cash, then how can I come out with? No. Cash and cash equivalents. You may have a your net worth may be in the form of fixed deposit. It may be in the form of jewels you bring. It may be in the form of a land document. Suppose you have a land near Dindal
and that land you have registered in the name of your company, that land can be very well classified as a net worth of your company. Okay, so you say that or 10 cents land you got in Dindigul. Will it be any difficult thing to arrive at 3 crores for you? No. The land valuation in Dindigul, I think you all, Dindal, you know it. What is the valuation of Dindal's square feet rent, right? In Erode only next to Mumbai, the land valuation taking place in square feet. So if you show it up your land, then you can very well show up your net worth. So minimum 3 crores net worth is required for your business. If it is there, you are eligible to prepare a draft red herring prospectus, or it is also called as offer document. What are all should be there in the DRHP? DRHP should have what is a business you do. What is your objectives of the business? Would you like to sell ganja? Would you like to sell abin? I want to sell brown sugar. No, no. This DRHP will not be accepted by SEBI. So the objectives, whatever you put up in DRHP, should be completely lawful. I think you would have already studied in Companies Act, right? Companies Act 2013, you would have well studied. The business should have an objectives. Otherwise, it should have gone for compulsory winding up. Yes. So objectives should be listed first. Second thing, who will be the directors, who will be the promoters details, and their Aadhaar card and their PAN card, their KYC, know your customer details, their bank details, then auditor statements. Who will be the auditor and his statutory declaration, and the company secretary, his statutory declarations. So statutory declaration of auditor, company secretary, all should be attached along with the DRHP as offer documents. So these offer documents should be submitted to SEBI before you come out with public issue. Okay, after approval only by SEBI. This DRHP will be approved by SEBI if you submit along with all the statutory declarations, right? Approval. Then appoint merchant bankers. Who will be the merchant bankers? The brokers you have seen, see, Garvey Consultants. In Erode itself, there are a lot of merchant bankers out there. Coimbatore Capital, you would have seen Coimbatore Capital. He is a merchant banker. IAFL in Dindal Road, there is a company called IAFL is there. He is a merchant banker, category 1 merchant banker. So these merchant bankers, you have to find one merchant banker, one registrar, because he has to look after the all formalities, right from giving advertisement on newspaper down to listing the name on the stock exchange. Is only the registrar is an officer, he has to do the work. So you have to appoint the registrar, banker, because you have to collect the application money, you have to collect the allotment money, right? You have to collect the money from the subscribers. Where you will deposit? Only in the bank. So appoint the bankers. Par value of share could be in any denomination, guys. See, it is totally your will. You can issue shares in 100, you can issue shares in 200, 300. I tell you, this is where in India is lacking. Because, you know, the first slide itself was saying that in 37% of the total population in US invested in equity market. But whereas in India, it's only 2%. See, 2% of the 137 crores. Please understand. 2% of the 137 crores. But in US, 37% of the 30 crores. 300 million. 30 crores. So that is where we are lacking, students. See, the number of people who inclined to buy shares are lacking, because it was totally because, you know, the fear. Because if I go to stock market, it's a game. I will lose. I will come out with nothing. These kind of fears have gripped us. That is why we are not getting involved into stock market completely, right? So the companies like Reliance only can do that. And one question I ask you, can you compete with Mukesh Ambani? Is it possible? No, right? Why? Because the amount of money Mukesh Ambani is having is much, much more than you. You cannot talk to, see, for example, you have a person in Europe.
owner of URC Construction. Can I compete with the owner of URC Construction in Europe? No, because the amount of money he's having is much, much more than the amount of money I'm having. But in only one market, I can compete as an ordinary investor, as a very, very chota, small investor. I can compete with Mukesh Ambani like people. That's only market is stock market. How? Because the way how I do, by using my knowledge, my application. இன்னைக்கு ரிலையன்ஸோட முகேஷ் அம்பானி 20% ரிட்டர்ன் பார்த்தாருன்னா நான் என்னுடைய ஷேருக்கு 30% 40% பார்க்க முடியும். பிகாஸ் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஷேரை நான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன், அதுல எவ்வளவு கரெக்டா வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளவு கரெக்டா வித்துருக்கேன். ஸோ இஃப் மை ரிட்டர்ன் இஸ் 30%, முகேஷ் அம்பானி ரிட்டர்ன் மேபி 20%. ஸோ எங்க நான் கம்பீட் பண்ண முடியும்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மட்டும்தான் நான் கம்பீட் பண்ண முடியும். Okay, so here there should be a perfect match between offer document and annual report. பாத்துங்க, கம்பெனி வந்து சீட்டே பண்ண முடியாது. அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல இருக்கணும். புரியுதுங்களா? இப்போ லாஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ தியாகராஜ மில்ஸ் லிமிடெட் இருக்காங்க. தியாகராஜ மில்ஸ் லிமிடெட் வந்து எவ்ரி இயர் தே ப்ரிப்பேர் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அண்ட் சப்மிட் டு தி லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனி. சப்போஸ் தியாகராஜ மில்ஸ் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் வாண்ட்ஸ் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ் டு தி பப்ளிக்னு வைங்க. அவங்க வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனி தியாகராஜ மில்ஸ், தே வாண்ட் இஷ்யூ ஷேர்ஸ் டு பப்ளிக்னா அவங்க ஆஃபர் டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டாட்யூட்டரி டிக்ளரேஷனோட சப்மிட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல, லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்னுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் தியாகராஜ மில்ஸ் லிமிடெட் அன்லிஸ்டடா இருக்கும்போது ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனி ஆஃபீஸுக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதனுடைய காப்பி 5 வருஷத்துக்கு வைக்கணும். அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற காப்பியும் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருக்கிற காப்பியும் கரெக்டா இருக்கணும். சப்போஸ் டிராஃப்ட் ரெட் ஹியரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எனக்கு 300 கோடி லாபம் போட்டிருப்பேன், பட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 200 கோடி ரூபாய் லாஸ்ட்ல ஓடிடும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் a criminal offense. When there is a mismatch between the annual report that you submit to ROC and the offer document when you submit to SEBI, there is a mismatch, there will be a criminal offense எடுத்துவாங்க. அதுக்கு நீங்க லிஸ்டிங் போகாம இருக்கலாம், that is better. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, with regard to preference shares issue. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரைஸ் பேண்ட் எபவ் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல பண்ண முடியாது. இது வந்து புதுசா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்ட ஒரு நார்ம்ஸ். இப்போதான் செபி ஆக்ட்ல கொண்டுட்டாங்க. முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் யாரெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணலாம். அது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இல்லையா, தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கு. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்கலாம், நான் ஓட்டிங் ஷேர்ஸ், கன்வெர்டபிள் ஷேர்ஸ், இது மாதிரி வாரன்ஸ், இது மாதிரி நிறைய இஷ்யூ பண்ணலாம். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, எது வேணாலும் இஷ்யூ பண்ணலாம். இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கம்பெனி எப்படி இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன்லி கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேபிஆர் மில்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போறாங்கன்னு வைங்க. இப்போ கேபிஆர் மில்ஸ் அவங்க ஷேர் இன்னைக்கு 23 ரூபா 50 பைசா இருக்கு. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு வராங்க. எதுக்குன்னா புதுசா வந்து இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இஷ்யூ பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டீலர் வந்து கேபி ராமசாமி கவுண்டரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனா இருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரட்டன் டாட்டா வந்து வாண்ட்ஸ் டு பி ஹேவிங் க்ளோஸ் லிங்க் வித் கேபிஆர். கேபிஆரோட அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் லிங்க் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இல்லை கேபிஆர்ல இருந்து ப்ராடக்டை வாங்கி அவர் ரட்டன் டாட்டா அவர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் கேபிஆர். அப்போ கேபிஆருக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கோ, ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ, ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கோ நீங்க இஷ்யூ பண்ணணும்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் போகலாம். பட் முதல் நான் என்ன சொன்னேன், பப்ளிக் இஷ்யூ. பப்ளிக் இஷ்யூன்னா என்ன, காமன் எல்லாருக்கும் சேர்த்து இஷ்யூ பண்ணும். அதுல பாரபட்சமே காட்டக்கூடாது, யாரா இருந்தாலும் வாங்கலாம். நோ ரிலிஜன், நோ கேஸ்ட், நோ ஸ்டேட், அதெல்லாம் கிடையாது. எனி ஒன் கேன் பை. Right from Jammu and Kashmir, right to Kanyakumari, anyone can buy. So preference share வந்து to the particular individual, to the particular company, to the particular institution, preference share can be issued. But அதுவே என்ன சொல்லிட்டாங்க, சொல்லி at current market price தான் வாங்க முடியும்ட்டாங்க. அதுக்கும் நாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. யாரு கொடுக்க முடியும்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டு கொடுத்தீங்கன்னா 20% தான் கொடுக்க முடியும். நீங்க பார்த்துக்கு 100% தூக்கி கொடுத்துட முடியாது. ஓகே, நீங்க வேணா வந்து அவங்க மாமனா இருக்கலாம், மச்சனா இருக்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி உங்களுக்கு. பட் நீங்க 20% தான் நீங்க கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி செபி had given a correct norms. நெக்ஸ்ட் 20% பாத்தீங்கன்னா டிஎஃப்ஐ, டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், எல்ஐசி.
For example, LIC is a domestic finance institution. LIC வந்து KPR கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறாங்க. So now LIC MD and KP Ramsamy counter has got an MOU. Can KPR be completely issued to LIC? No. KP Ramsamy counter can issue only 20% of the preferential issue to LIC. That is domestic finance institution. Suppose ஃபாரினுக்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்போ அவருடைய பிராண்ட் கேபி ராமசாமி கவுண்டருடைய பிராண்ட் என்ன? ஃபாசோ. உங்களுக்கே தெரியும். ஃபாசோ பிரேவ், ஃபாசோ பனியன்ஸ் ஆர் வெரி பாப்புலர் பிராண்ட்ஸ் இன் இட்டாலி, ஸ்பைன், பிரான்ஸ் எல்லாம் வந்து கேபிஆர் பிராண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங். இப்போ ஒன் கம்பெனி இன் இட்டாலி வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஸ்டேக் இன் கேபிஆர். Can they buy complete issue from KPR in the name of preference share? No. In the name of preference share, only 24% தான் வாங்க முடியும். 24% of the foreign institutional investors and 10% for the issuer company employees வாங்கலாம். But balance 26% இருக்கு. Balance அது public போயாங்க. அது preference share இருந்தாலும் company cannot escape from issuing general public. So SEBI had given a complete protection to the general public. So general public were given due importance after January 20, 1995. Okay. So can I go to the next slide, madam? Yeah, next slide. Yes. See, here I tell you guys, what kind of share can be purchased and sold. SEBI told very clearly that only dematerialized forms. What is called dematerialized forms? This is called electronic form. That means you cannot see the share on your hand. Earlier, before 1992, there were only share certificates. Sir, like LIC policy. So, what is the proof for having LIC policy? If you have LIC policy, you will have premium document, and you have renewal premium receipt, right? Unless you have renewal premium receipt, you don't have insurance policy, right? But for a share, you don't need any physical papers. Don't need any physical papers. It's completely electronic form. You'll be given a number, a code number. You can play only with code number. You can buy and sell only with the code number. That is, dematerialized forms are allowed to issue. Non-dematerialized forms are not allowed. And for information, SEBI had given time, lot of times were given for the people to convert their physical forms to dematerialized forms, right? And suppose for a few people may have shares still in physical form. So those people, what I tell you, my message is those people should approach ombudsman in SEBI. SEBI, there is a person called ombudsman available. And this ombudsman is available in every SEBI regional office, regional headquarters. There is a office called ombudsman office, and that office should be approached by the concerned person to get his physical form converted into dematerialized form. Okay. So in Chennai, if you have a physical form of share in Euro, you have to go to Chennai regional office. Okay. Chennai Anna Salai, there is an office available called SEBI Southern Regional Office is available. Okay. That office remains responsible for Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra. Okay. 4 states. There is an investor protection cell is there. As a one part investor protection cell is there, wherein ombudsman is sitting. So you have to go and give your application. They'll give you an application. You have to fill up the application, and there is a fee available. You have to pay the fee. Only then, after 15 days from the date of submitting your application, your shares will be converted from ordinary form, the physical form, to the dematerialized form. So whoever has got shares in physical form, please do convert into dematerialized form. Okay. So the dematerialized forms, who are all acting here? So this is a very, very protected trading. So first thing, investor, you will be given an account called demat account. That's called passbook. It's more like a passbook. So you will be given account called demat account. And one more account will be given called trading account. So demat account you can open even when you have bank account. For example, you have your bank account in HDFC. HDFC is giving you demat account. Because nowadays, banks are giving
SP account along with the demat account because they want to encourage the depositors. And even State Bank of India has a scheme available. If you open SP, you can open SP along with the demat. They'll give you demat at free of cost. So demat account you can open anywhere, whether it be bank or with the share broker, trading member. You can open with anybody. Okay, and trading account is very important. Trading account is enabling you to sell shares. Okay, to sell, you can buy shares through demat account. But if you want, you have to sell, right? The purchased share should be sold. How can you sell? It should be sold only through trading account. This trading account will be provided only by trading member. Who will be a trading member? Like I already told you, IAFL, Garvey, Coimbatore Capital, these people, India Bulls, these people are trading members approved by SEBI. Again, you can ask me a question, sir. Can they be an unauthorized or unapproved people be acting as a broker? Definitely no. So Section 12 of SEBI Act clearly told a broker or a sub-broker should register. So please understand, before buying shares from any share broker, please check his SEBI license. Is he having SEBI license or what? Please check, right? Again, you can go to the website and check the list of brokers list. Okay, so SEBI in website, there is a list of brokers are available. You can check whether his name is there in the list of brokers. Only then you can transact with him. Otherwise, please don't do transact with him. Okay, so this is my sincere advice. Being a SEBI empowered person, we are educating the people not to give money to the unapproved people, only to the approved people, people who are approved by SEBI as per Section 12 of SEBI Act. So your purchase order will go to trading member. Say, suppose you are dealing with the Garvey consultants. You open trading account there. You got demat account also in Garvey. Instruction through phone. Now you can't go to office, right? You give an instruction through phone. So I want to buy 100 limited shares. Give an instruction to the trading member. I mean to Garvey. What Garvey will tell, having got your instruction, he will take up this matter with that body called NSCCL, National Securities Clearing Corporation Limited. It is a nodal body of National Stock Exchange. Okay, so National Securities Clearing Corporation Limited, it will take up, and this NSCCL will take up with the concerned company. HLL is the concerned company. Okay, this information will go to HLL, and the HLL will deliver the shares. My next arrow, just see the next arrow here, right? So next arrow, if you see, right? Fine. Okay, one second. Okay. Okay. So here, you just see the arrow, guys. Just see this arrow. This arrow is delivery. The company delivery to NSCCL, and the NSCCL will give the delivery to the trading member, and trading member will give the delivery to the investor. So investor can get the share on hand. Now you can ask me, the whole process will take how many days? Guys, it will take 3 days. T plus 2. T stands for transaction plus 2 days. For example, today if you order for 100 HLL shares, take today Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday morning before 12 o'clock, before 12 noon, shares will be credited on your demat account. This is how this whole process works. You understand, okay? And selling also the same thing. Same route for selling also. Investor has a share, HLL, 100 HLL shares he has got. He wants to sell it. Today, company goes very well because now during this pandemic time, there are few stocks are going well. One is pharmaceutical stocks because everywhere medical professionals are wanted. You all know. So pharma is height of the glory. Next to pharma, FMCG because soap, oil, essential goods. People cannot escape buying from essential goods. So these people are pushing up their shares smartly, if not at the actual price,
but little more than the actual price they are pushing off in all containment areas. So these FMCG goods, pharmaceutical sectors are going very, very good during this time. So you already got HLL shares on your demat account, 100 shares. If you want to sell, the same trading member you contact, and the same trading member will again go to NSCL, and he gives the instruction that the 100 shares should be sold. Again, he will give the instruction to the company to get it. So HLL will buy this 100 shares and release the cash. So the investor will get the cash from the trading member. I mean, he will get the cash credited to his savings account, because investor should give his savings account also to the trading member. So trading member will credit his savings account as soon as the sale is over. You can ask me a question, how many days this sale will take off? Again, friends, only 3 days. That means T plus 2. Suppose if I sell shares today, take Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday before 12 noon, I can get my savings account credited the amount of sale. No payment risk, no default risk, no kind of marketing required. How beautiful it is. So without any marketing, these routes are working. And I'm sure I'm telling you that you are an investor, you don't need to see the face of anybody here. This trading member, NSCL guys, or company guys. You don't have to see the faces of anybody else. You can sit at home smartly and do this work. So this is a beautiful transaction, because you plus see here, this payment transaction, okay? So this payment transaction is completely, payment risk was completely avoided, because see, the trading member, while he gives you trading account, he will collect margin from you. So if you are a buyer, having taken the delivery, you cannot upscam, because your margin, because the 10 times, 10 times of your position should be deposited with the trading member if you are trading in cash market. I mean the spot market. There are two markets in equity market. One is cash market, and another one is what? Another one is derivative market. In cash market, 10 times of your position should be deposited with the trading member. That means 100 shares into 10 rupees. 1,000 rupees if you want to buy the shares, 10,000 rupees you have to deposit. When you don't deposit 10,000 rupees, you cannot buy shares for 1,000 rupees. Okay, now you can ask me questions, sir, 10,000 rupees are gone. How can I get back? You can, it's a refundable money. This 10,000 rupee will be with the trading member as long as you want to be in trading. Suppose you want to quit your trading, you don't want any trading at all, you can simply ask the trading member to refund your deposit, so your trading account will get closed. So the time when you get your trading account closed, your 10,000 rupees margin deposit will be refunded. So how protection to the investors. This is purely the arrangement of SEBI guys. After the emergence of SEBI only, this transaction came into existence. Madam, can I go to next slide? Yes. Yeah, I go to next. Can I go to next slide? Madam? Ah, yes. It's good. So listing. Yeah. No, before. Previous slide. Previous slide. Yeah. Yes. Listing entity having more than 1 lakh equity holders. It should have share transfer facility through appointing category 2. See, guys, there are three or four different category merchant bankers are available. Brokers. Category 1 merchant banker. Category 1 merchant banker should have 10 crores now. 10 crores capital. Category 2 merchant banker should have 5 crores core capital. Only then he can become a category 2. Category 1, he can sell shares. He himself can sell. But category 2, he cannot sell, he can only link the buyers. Similarly, registrar should have 1 crore core capital. Otherwise, he cannot become a registrar. So SEBI had given a very clear guideline. 1 crore core capital you should show. Only then he can be a registrar. Okay. This and the share transfer agent, that is sub-broker.
Suppose if you want to have a broker, some broker you want to have, this share transfer agent should deposit 50 lakhs. Okay, so 50 lakhs he has to deposit. Only then he can do that. Next one, delisting is also possible. Yeah, suppose your listed company wants to be delisted, you can very well do that, for which you can have a special resolution. You should pass special resolution, okay, in the general meeting. You have to pass special resolution in general meeting and also in board of directors meeting. Pass a resolution, right? And you have to give a copy to the stock exchange. Consent copy should be submitted to the stock exchange and also to SEBI. So delisting cannot be done immediately. Unless until passes special resolution in the shareholders meeting, it is not possible. Next, two kinds of listing are possible: only equity and convertible securities. See, for guys, let me tell you one thing. In India, only equity listing is popular and it is existing. But convertible shares, I mean, even bond also you can list in stock exchange. In US and UK, the bonds can be issued in stock exchange. Bonds can be issued, and anyone can buy bond. See, during this pandemic time, I tell you, the small scale companies in US, they had issued bonds, and their central bank, US central bank, Federal Reserve, had purchased the bonds. How beautiful it is. So US central bank came forward to purchase the bonds of the MSME companies, MSME enterprises. So the bond market is very much popular in US and UK market. Whereas in India, the bond market is totally not existing because people doesn't want to go. Equity, okay, somehow the people wants to come. But bond market, people doesn't want to go. Because if I want to get money, I go to bank for want of fixed deposits. Okay, I go to bank for want of fixed deposits. So this is how it's happening. Right? So can I go? I mean, the requirements have been postponed. Right? So here, SEBI had given some relief to the listed companies. What are the reliefs SEBI had given? So the point is, they have to submit the AGM meeting minutes, annual general meeting minutes. They have to submit board of directors meeting minutes, corporate governance report. Very important reporting. Any information. Suppose if they deposit money in bank, 300 crores, Reliance Industries had deposited 300 crores today in fixed deposit. That information should be gone to corporate governance report. And similar thing, the report of the secretarial audit. Guys, you please understand, secretarial audit is mandatory for every listed companies. Okay, so for every listed companies, secretarial audit is mandatory. Secretarial audit is mandatory for every company, right? So if it is a listed company, it has to come. This report also should be submitted to the concerned stock exchange. Okay, so but right now, due to this pandemic time, SEBI had given circular to all the listed companies to take time for submitting this report till June 30th. Okay, is the only relief which is being given by SEBI and not more than that. Why? Because SEBI is only a non-funding body in India, whereas I tell you, US and UK, it's a different thing, different ballgame. See here, the Security Exchange Commission, SEC, Security Exchange Commission can itself can come forward to buy shares of American companies, but SEBI cannot come forward to buy shares of Indian listed companies. So this is a problem in India. So again, the regulations have not been changed. Hope we will the regulations will be changed in next next few years down the line. Okay. All right. Can I go to next slides? Can I go to next slide? Okay. So intermediaries, I mean for the brokers. So with regard to mutual funds, right? There's a small. Okay. There is a small. Sorry, there's a small. Okay. One second. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Right. See, guideline for the intermediaries here.
There are brokers, no? Who are all the intermediaries here? Only the brokers are the intermediaries with regard to mutual funds, right? Right now, okay, just see the mutual funds. Sponsor should have 40% of the total capital into the firm. Okay, so here mutual funds, if you take it, sponsor cannot just like that, create mutual fund. Mutual fund create பண்ணிட்டு அவர் ஓடிட முடியாது. அவர் 40% he has to invest in it. 40% அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். கம்பெனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நெட்வொர்க் வந்து 2 times of sponsor contribution வந்து என்ன 2 times of mutual fund வந்து நெட்வொர்க் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து லிக்விடா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும். யூனிட் வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும், இல்லாட்டி யூனிட் வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியாது. இன் நாட் டு ஒர்க் அஸ் அ ட்ரேடிங் மெம்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்வி, ஐஏஎஃப்எல், இந்தியா புல்ஸ், கோயம்புத்தூர் கேபிட்டல், இவங்க ஒர்க் பண்ணணும்னா என்ன சட்டம் அப்படின்னா செக்ஷன் 12 ஆஃப் செபி ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். இது கம்பல்சரிங்க. மினிமம் பாத்தீங்கன்னா 10 crores வச்சிருக்கணும். கேபிட்டல் வச்சிருந்தா தான் போக முடியும். இப்ப நான் வந்து புரோக்கர் ஆக முடியுமா? ரெஜிஸ்டர் புரோக்கர் ஆக முடியுமா? முடியும். பட் I have to show 10 crores capital. Capital நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு 10 சென்ட் இடம் இருக்கு திண்டல்ல, இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிங் இட் டு யுவர் கம்பெனிக்காக அதை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னீங்கன்னா தட் வேல்யூவேஷன் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட். அந்த வேல்யூவேஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் வேணும்னா இந்த 10 கோடி ரூபாய் கம்பல்சரியா இருக்கணும். புரோக்கர் வித்தவுட் அண்டர் ரைட்டிங் ஒன்லி 5 crores போதும். அண்டர் ரைட்டிங் வேண்டாம். அண்டர் ரைட்டிங் என்ன? நீங்களே பை பண்ணலாம், நீங்களே செல் பண்ணலாம். நீங்களே, அதாவது புரோக்கரே அத்தனை ஷேரை வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்துஸ்தான் ஒரு இஷ்யூ பண்றாங்க, வேற யாரும் வாங்கல, பேண்டமிக் டைம் எல்லா மக்கள்லாம் வந்து உட்காந்துட்டாங்க, வாங்கல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த புரோக்கர்ட்ட சொல்லி புரோக்கரே வாங்கலாம். பட் 10 crores கேபிட்டல் இருக்கும். பட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா 5 crores இருந்தா போதும். சப் புரோக்கர்ஸ் வந்து ஆர் கால் திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ். He or she should have a core capital of 50 lakhs. Shared and sub brokers. இப்போ நான் சப் புரோக்கருக்கு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேபிட்டல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. 50 lakhs இருந்தாலும் நான் சப் புரோக்கராகவே நான் லைசன்ஸ் வாங்க முடியும். புரியுதுங்களா? ஸோ சப் புரோக்கர் கூட என்னால் லைசன்ஸ் வாங்க முடியாது. 50 லட்ச ரூபா என்னோட அக்கௌண்ட்ல, 50 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் வந்து கேஷ் ஈக்குவல் கோர் கேபிட்டல் காட்டலைன்னா சப் புரோக்கர் கூட வாங்க முடியாது. முந்தி எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரூல் இப்போதான் வந்தது. ஒரு 2 years பிஃபோர் anyone can be a sub broker ஆகலாம். anyone can be. இப்போ வந்து எல்லாரும் சப் புரோக்கராக இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ செபி அப்ரூவ்ட் சப் புரோக்கரா இருக்க முடியாது. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் கேபிட்டல்லாம் வந்து மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் சொல்லி அப்ளைன் பண்றாங்க. அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம், ஏஜென்ட்டா நீங்க இருக்கலாம். இப்போ எல்ஐசி ஏஜென்ட் மாதிரி மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ், எல்ஐசி ஏஜென்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க கோயம்புத்தூர் கேபிட்டல் ஆள் எடுக்கிறாங்க, ஐஏஎஃப்எல் ஆள் எடுக்கிறாங்க, இதெல்லாம் மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ். அதுக்கு நீங்க கேபிட்டல் தேவையில்லை. ஆனா சப் புரோக்கரை செபியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் 50 lakhs கேபிட்டல் இருக்கணும். ரெஜிஸ்டரா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எந்த ஒரு இஷ்யூக்கு ரெஜிஸ்டர் இருக்கலாம். ஆனா 1 crore நீங்க கோர் கேபிட்டல் காட்டணும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் மேடம், நெக்ஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கைட்லைன்ஸ் கிவன் பை செபி. சரிங்களா? இது வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. செபி ஆக்ட்ல எல்லாமே இருக்கு. அதே மாதிரி வெல்ஃபேர் இருக்கு. பாரு, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செபி ஆரம்பிச்சது வெல்ஃபேருக்காக தான், இன்வெஸ்டருக்காக தான். சரிங்களா? இந்த ஹர்ஷத் மேத்தா அடிச்ச 300 கோடிக்காக தான் செபியவே உருவாக்குனாங்க. புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு எப்படி வந்து இந்த பேண்டமிக் டைம்னால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட சேவிங்ஸ் அமௌண்ட் வந்து அதிகமாச்சு. ஓகேங்களா? நான் நிறைய சொல்ல முடியும். ஏன்னா நிறைய போய் வெளியே போய் டீ குடிக்கிறதுல அன்னசரியா டீ குடிக்கிறது கட் ஆயிடுச்சு, அன்னசரியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங் போறது கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது ஒரு பக்கம் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எந்த ஒரு கெட்ட ஒரு ஒரு நல்லது இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இன்வெஸ்டர் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் தான் நமக்கு வந்ததுதான் செபி. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் இருக்குது. ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டர் அசிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் செபி ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல இருக்குது. இது வந்து இன்வெஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் செல்லுன்னு ஒரு செல் வச்சிருப்பாங்க. நீங்க சென்னை அண்ணா சாலை ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா சரிங்களா, அங்க வந்து என்னன்னா இன்வெஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் செல் இருக்கு. அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஓம்பர்ட்ஸ்மேன், லா டிபார்ட்மெண்ட்ல ஓம்பர்ட்ஸ்மேன் இருக்கு. அது மாதிரி இன்வெஸ்டர் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் இருக்கு. அதுலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எங்களை மாதிரி ஆளுகளை வச்சு தே ஆர் கிவிங் அவேர்னஸ் டு தி இன்வெஸ்டர்ஸ். இந்த கேம் கிடையாது, இது ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் கிடையாது, ப்ளீஸ் டூ கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன
அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் டிஸ்க்ளோஷர், நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இருக்கீங்களா, கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட். Every company should submit corporate governance report, and within 30 days from the end of every financial year பண்ணியாகணும். Within 30 days from the end of financial year பண்ணியாகணும். இப்போ 300 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா அது கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல போயாகணும். சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி ரோல் வந்து ரொம்ப 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 கிரிட்டிக்கல். சரிங்களா? ஸோ கார்பரேட் டிஸ்க்ளோஷர் வந்து மெயின் பெரிய வேலை. இந்த கார்பரேட் டிஸ்க்ளோஷர் எங்க பாக்குறாங்கன்னா கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல தான் பாக்குறாங்க. அதை கண்டிப்பா வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு தான் இப்போ 30th June வரைக்கும் செபி வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இது யாருக்கெல்லாம் வந்து இது அப்ளிகபிள் அப்படின்னா, தட் இஸ் அப்லோடிங் பாத்தீங்களா, காப்பி ஆஃப் ஈச் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே நீங்க வந்து வெப்சைட்லயே வந்து நீங்க போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். வெப்சைட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்னா உங்க மேல ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க. இப்ப கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு, பிரிக்கால்னு ஒரு கம்பெனி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க தீபாவளிக்கு. ஸோ ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து கம்பெனி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருந்தது, அதனால ஹேண்ட் கேஷ் வந்து போனஸா கொடுக்க முடியல. உங்களுக்கே தெரியும் தீபாவளிக்கு வந்து போனஸ் வந்து எல்லாம் கேஷ் தான் கொடுப்பாங்க, பார்ப்பீங்க, ஈரோடு பில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பிரிக்கால் வந்து என்ன பண்ணா, இது நடந்தது வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னால கேஷ் வந்து அவங்களால கொடுக்க முடியாதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டாக் ஆப்ஷனா கொடுத்தாங்க, ஸ்டாக்கா ஷேரா, பிரிக்கால் ஷேரா கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கல, வெப்சைட்ல ஏத்தல. அதுக்கு செபி 50 கோடி ரூபாய் பெனல்டி போட்டாங்க. ஸோ பிரிக்கால் வாஸ் ஃபைன் 50 crores பை செபி. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஸ்கிரீன் பேஸ்டு ட்ரேடிங், இன்னைக்கு எல்லாமே ஸ்கிரீன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் தான். நீங்க வீட்டுல உட்காந்து ஆர்டர் போடலாம், வீட்டுல உட்காந்து சேல் பண்ணலாம், ஸ்கிரீன் பேஸ்ட். அது மாதிரி டிமெட்டலைசேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி T+2 தான். நீங்க செட்டில்மெண்ட் ஆர் கம்பல்சரி ஃப்ரம் த இன்வெஸ்டர் சைட்ல வந்து T+2 தான். இன்னைக்கு வாங்கினீங்கன்னா மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, Thursday before 12 noon வந்து அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிரும். எஃப்ஐஎஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ், திடீர்னு ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து இங்க இந்தியாவில் வாங்க முடியாதுங்க, அந்த மாதிரி ஷேர் வாங்க முடியாது. அப்போ வெளிநாட்டுக்காரன் உள்ள வந்து வாங்கணும்னா, ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர் உள்ள வரணும்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? செபில ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு ஆம்ஷன் இருக்கு. எஃப்ஐஎஸ் should be registered like brokers. அவங்களும் புரோக்கர்ஸ் மாதிரி அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் அவங்க வாங்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராங்க்லின் டெம்ப்ளிஷன் வந்து ஆஸ்திரேலியன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி, அவங்க ஒரு எஃப்ஐஆர். இப்போ பிராங்க்லின் டெம்ப்ளிஷன் ஈஸியா இந்தியாவில் வந்து ஷேர் வாங்க முடியுமா? unless it is registered by SEBI. செபியோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணா மட்டும்தான் வாங்க முடியும். மேடம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓம்பட்ஸ்மன். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்களா, செபி ஆக்ட் செக்ஷன் 50ல தான் இந்த ஓம்பட்ஸ்மன் கிரியேட் பண்ணாங்க. செபி ஆக்ட் செக்ஷன் 15 கீழ இந்த ஓம்பட்ஸ்மன் ஸ்கீம். அது ஓம்பட்ஸ்மனா யாரு? அது ஒரு இண்டிவிஜுவல். அவர் வந்து என்ன, ரிட்டையர்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ரிட்டையர்டு ஜட்ஜா இருக்கலாம், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா ஒரு பர்சனை வந்து ஓம்பட்ஸ்மனா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அவருக்கு பீரியட் அப்படின்னா 5 years டைம். ஒரு பிரசிடென்ட்டுக்கு கவர்னருக்கு இருக்கிற மாதிரி 5 years டைம் ஆர் 70 years whichever comes earlier. அதான் டைம் போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓம்பட்ஸ்மனோட 5 years ஆர் 70 years whichever is earlier வந்து ஓம்பட்ஸ்மன். இந்த ஓம்பட்ஸ்மன் எங்கெல்லாம் இருப்பாருன்னா எவ்ரி ரீஜனல் ஹெட் குவார்டர்ஸ். இப்ப சென்னையில ஒரு ரீஜனல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு, கொல்கத்தால ஒண்ணு இருக்கு, மும்பைல ஒண்ணு இருக்கு, டெல்லியில இருக்கு. 4 தான் இருக்கு நம்ம ரீஜனல் ஆஃபீஸ். எவ்ரி ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஓம்பட்ஸ்மன் உட்கார்ந்து இருப்பார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இப்போ இந்த ஓம்பட்ஸ்மன் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நீங்க you will require matters and give reply to investor within 45 days from the date of his complaint to ombudsman. நீங்க ஓம்பட்ஸ்மனுக்கு நீங்க எடுத்த உடனே போயிடக்கூடாது. எப்ப போகணும்? You should approach the company first. இப்போ உங்களுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து நீங்க புரோக்கர்ட்ட போயிருக்கீங்க, புரோக்கர் வந்து உங்க ஷேரை வித்துட்டான், வித்ததுக்கு ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் வித்ததுக்கான மெசேஜ் வந்துருச்சு, அமௌண்ட் ஆனா கிரெடிட் ஆக மாட்டேங்குது, பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல நீங்க கார்வியில் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா கார்வியை முதல் கன்சல்ட் பண்ணணும். சார், என் அக்கௌண்ட்ல பணம் கிரெடிட் ஆகல, நான் என்ன செய்யட்டும்? நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணும், அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கணும்.
ஒரு மெயிலையோ ரிட்டன் கம்ப்ளைண்டோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கணும், ஒரு காப்பி கொடுத்துருக்கணும், ஒரு காப்பி நீங்க வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் நீங்க கேட்பாங்க. ஓம்பட்ஸ்மன் நீங்க இதுக்கு ஏற்கனவே நீங்க கம்பெனில போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க எப்படி பண்ணீங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையான வித்தின் 1 monthக்குள்ள யூ ஷுட் ஹவ் கிவன் டைரக்ட் கம்ப்ளைண்ட் டு த கன்சர்ன் புரோக்கர். ட்ரேடிங் மெம்பர்கிட்ட புரோக்கருக்கு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கணும். If you don't get reply within 1 month from the date of giving your complaint, for example வந்து எனக்கு வந்து இன்னைக்கு 11ஆம் தேதி ஷேரை வித்துருக்கேன், 14ஆம் தேதி எனக்கு அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும், 15ஆம் தேதி மே 15ஆம் தேதி நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன். பட் அந்த 15ஆம் தேதி நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கான ரிப்ளை கார்வி எனக்கு 1 மாசமா கொடுக்கல வச்சுக்கோ. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்வி 1 மாசமா மே 15ஆம் தேதி எனக்கு கொடுக்கலன்னா within 1 monthக்குள்ள not given reply, அந்த 1 monthக்குள்ள வரலைன்னா அடுத்த நாள் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஓம்பட்ஸ்மன்ல அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஓம்பட்ஸ்மன்ல நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னா within 1 year from the date of giving complaint to the concerned company. இந்த கன்சர்ன் கம்பெனிக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த நாள்ல இருந்து வித்தின் 1 yearக்குள்ள யூ கேன் கிவ் கம்ப்ளைண்ட் டு ஓம்பட்ஸ்மன். ஓம்பட்ஸ்மனுக்கு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த 45 daysக்குள்ள உங்களுக்கு ரிப்ளை கிடைக்கும். என்னென்ன மேட்டர்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம், நான் ரிசீவ்ட் ஆஃப் ரீஃபண்ட் ஆர்டர் வரல, அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வரல, பணம் நான் சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணல, சரியா, ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒழுங்கா கொடுக்கல. இப்ப நான் ஷேர் புரோக்கர் எனக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கேட்டா வந்துடணும். இப்ப நான் வந்து HLL ஷேர் வாங்கியிருக்கேன்னா ஐ ஷுட் கெட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் டு மை மெயில். இமெயிலுக்கு பக்காவா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சாகணும். ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அனுப்பலன்னா கூட நீங்க ஓம்பட்ஸ்மன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எதுனால உங்களுக்கு பணம் வரல அப்படின்னு நீங்க இதே பண்ண வேண்டியதில்ல. ஓம்பட்ஸ்மன் will directly come forward to shed your complaints. Okay, madam, can I go to next slide? Investor issue என்னன்னா இஷ்யூ ஆச்சு பாருங்க, mitigation by RBI. இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்ப ரீசெண்டா இப்ப நடந்த ஒரு விஷயம், இப்ப இந்த லாக்டவுன் பிறகு நடந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பிராங்க்லின் டெம்ப்ளேஷன் ஃபண்ட்ல ஒரு 6 டெட் ஸ்கீம் வந்து க்ளோஸ் ஆகி போச்சு. அது என்ன அப்படின்னா, 6 டெட் ஸ்கீம் வந்து இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அடி வாங்கிடுச்சு. உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்டாக் மார்க்கெட் பயங்கரமா அடி வாங்கினதுனால இந்த பிராங்க்லின் டெம்ப்ளேஷனுடைய டெட் ஸ்கீம்ல இருந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு போய் பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரீபேமெண்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு வித்ட்ராயல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த 6 ஸ்கீமோட இன்வெஸ்டர்ஸ் எனக்கு பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணி திருப்பி கொடுங்க 6 பேர் மொத்தமா வந்து நின்ட்டாங்க. பிராங்க்லின் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, அவன் கையில கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இன்வெஸ்டட் மணி, அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்துக்கு அவனுக்கு ரிட்டர்ன் வரல. இப்ப அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்துக்கு அவனுக்கு ரிட்டர்ன் வரலன்னா அவன் எப்படி உங்களுக்கு வித்ட்ராயல் கொடுப்பான்? அவனுக்கு வித்ட்ராயல் பண்ண முடியல. அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பிராங்க்லின் டெம்ப்ளேஷன் ஆபீஸ் வாசல்ல நிக்கிறாங்க, பணம் வேணும் எங்களுக்கு கொடுங்க. அப்ப என்ன பண்ணிட்டான்னா, நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்ட்டான், இந்த ஸ்கீமை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்ட்டான். இப்ப அந்த 6 ஸ்கீமை வந்து பிராங்க்லின் டெம்ப்ளேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். இப்ப க்ளோஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஸ்கீம் வைண்ட் அப் பண்ணான்னா வித்தின் 1 yearக்குள்ள அவன் பணத்தை புரட்டி கொடுக்கலாம். If he close the scheme, அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கு, when the scheme is closed, right, the issuer has an option to realize cash from various sources and he can redeem the money to the investors. So நான் பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு தர்றேன்னு சொல்லி நிப்பாட்டினான். ஸோ இந்த கேஸ் பெருசாகி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உள்ள வந்து, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, 50,000 கோடி நான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு கடனா தர்றேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த 10 daysக்கு முன்னால ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, 50,000 கோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கொடுக்கலாம். எனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேன் கெட் லோன் அண்ட் ரீபே டு த இன்வெஸ்டர்ஸ். இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க ரீபே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. கேன் ஐ கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? இன்னொரு முக்கியமான இஷ்யூ யூபிஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அன்பப்ளிஷ் பிரைஸ். இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடாதுங்க. அதாவது யார் இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கம்பெனில வேலை பார்க்குறவங்க, அதுல டைரக்டரா இருக்கிறவங்க, எம்டியா இருக்கிறவங்க, இவங்களே அந்த கம்பெனி ஷேரை வாங்குவாங்க, விற்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்ப கம்பெனி ப்ராஃபிட்ல போக போகுது, எப்ப லாஸ்ல போக போகுதுன்னு தெரியும். அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 45 days வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னால வாங்கவோ விற்கவோ கூடாது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஒரு கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் ரிசல்ட் இஷ்யூ பண்ண போறான். இப்போ ஃபினான்சியல் ரிசல்ட்ங்கிறது ஒரு யூபிஎஸ்ஐ, அன்பப்ளிஷ்டு பிரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ ஃபினான்சியல் ரிசல்ட் இஷ்யூ பண்ண போறாங்கன்னா அதுக்கு 45 அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் என்னன்னு தெரியும். உள்ள டைரக்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் என்னன்னு தெரியும். அப்போ 45 நிமிஷம் 45 நாளைக்கு குள்ள அந்த ரிசல்ட் வந்திருந்து 45 நாளைக்கு முன்னால அவங்க விற்கலாம். ஆனா அந்த 45 days அவங்க விற்க கூடாது. சரிங்களா? சோ இப்ப இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்றீங்க, இன்னையில இருந்து 45 days முன்னால நீங்க சேல் பண்ணிருக்கவோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. சோ சேல் பண்ணவோ பர்ச்சேஸ் பண்ணவோ பண்ணிருக்கீங்க இந்த 45 daysல. அப்ப பாருங்க எத்தனை மாசம் வரும்? 1.5 மாசம். இப்ப இன்னைக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பினான்சியல் ரிசல்ட் இஷ்யூ ஆகுதுன்னா அப்ப 1.5 மாசம் போட்டீங்கன்னா ஏப்ரல் 1st இருந்து வரும். இப்ப ஏப்ரல் 1st இருந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னா விற்கவோ வாங்கவோ கூடாது. சோ அப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கேன் யூ கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம். இந்தியா புல்ஸ் வெஞ்சர்ஸ் லிமிடெட், இந்தியா புல்ஸ் கம்பெனில அதனுடைய நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இருந்தவங்க, அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இந்தியா அதோடைய சப்சிடரி கம்பெனி வந்து விற்க போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் அவங்க வந்துருச்சு. அதாவது இந்தியா புல்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சப்சிடரி கம்பெனியை வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. அது அவங்க சப்சிடரி கம்பெனி இந்தியா புல்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்ங்கிற ஒரு சப்சிடரி கம்பெனி வாங்குறாங்கன்னு வந்துச்சு. அந்த சப்சிடரி கம்பெனி வந்து லாஸ்ட்ல போகுது. அப்ப லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியை வாங்கினா ஷேர் இறங்கும். அப்ப ஷேர் இறங்குனா நம்ம நட்டத்துல போயிடுவோம்னு சொல்லி அவங்க வித்துட்டாங்க. அவங்க எப்ப விற்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க வித்தது வந்து அவங்க வித்தது வந்து மார்ச் 15க்கு முன்னாலே வித்துட்டாங்க. ஏன்னா இந்த இஷ்யூ வந்து எப்போ வந்து இந்தியா புல்ஸ் வந்து ஐஎல்பிஎல்ல வாங்க போறான், லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லிமிடெட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்க போறாங்க நியூஸ் எப்போ வெளியே வருது? மார்ச் 15ல வருது. ஆக்சுவலா அவங்க மார்ச் 15க்கு முன்னால அவங்க இதை விற்கிறாங்க. அப்ப ஜனவரி 24ல இருந்து மார்ச் 15th வரைக்கும் அன்பப்ளிஷ்டு பிரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஜனவரி 24ல இருந்து 15th வரைக்கும் டைரக்டராவோ எம்ப்ளாயியாவோ யார் இருந்தாலும் அந்த ஷேரை வாங்கவும் விற்கவும் கூடாது. இந்த டயத்துல ஜனவரி 24க்கு முன்னால வாங்கிக்கலாம், அப்ப அது யூபிஎஸ்சி ஆகாது. ஜனவரி 24க்கு பிறகு வாங்கினா அது யூபிஎஸ்சி ஆகும். அப்படி ஆனதுதான் இந்தியா புல்ஸ் உடைய கேஸ். ஓகேங்களா? இதை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ். புரியுதுங்களா? இதனால பாத்தீங்கன்னா செபி அந்த கம்பெனியை ஃபைன் பண்ணி இந்தியா புல்ஸ் வந்து டீலிஸ்ட் பண்ணான். ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி டீலிஸ்ட் பண்ணி சஸ்பெண்ட் பண்ணி மறுபடியும் உள்ள வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட்ல எஸ் பேங்க் இஷ்யூ. எஸ் பேங்க் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும். இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பெரிய கிரைசிஸ்ல மாட்டி 150 ரூபாய்க்கு போன ஷேர் இன்னைக்கு 20 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரே நேரத்துல அரசன் ஆண்டியாக முடியும், ஆண்டி அரசனாகவும் முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு யூஸ் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்கில். ஓகேங்களா? அப்ப பாருங்க எஸ் பேங்க் வந்து என்ன ஆகி போச்சுன்னா செபி வந்து ஃபைன் பண்ணிட்டான் எஸ்பிஐ. என்ன காரணம்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல. செபி எஸ் பேங்கோடைய ப்ரொமோட்டர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து கடன் வாங்கிருக்காங்க. அவங்க கம்பெனி நடத்துறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. எஸ் பேங்கோடைய ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்க தனியா கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. அந்த தனி கம்பெனிக்கு அவங்க கடன் வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப அதை எஸ் பேங்கோடைய கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல அதுவும் கொண்டு வரணும். ஸோ ப்ரொமோட்டர் கடன் வாங்கியிருந்தால், இப்ப நான் ப்ரொமோட்டர், என்னுடைய கம்பெனிக்கு நான் ப்ரொமோட்டர், நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு வாங்கியிருக்கேன், என்னுடைய பர்சனல் ரீசனுக்கோ என்னுடைய அபிஷியல் ரீசனுக்கோ நான் கடன் வாங்கினாலும் அதையும் என்னுடைய கம்பெனியோடைய கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் போட்டு கொண்டு வரணும். பட் எஸ் பேங்கோடைய ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்க வாங்கின லோனை எஸ் பேங்கோடைய கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல கொண்டு வரலாம். 50 லட்சம் ரூபாய் ஃபைன். ஓகே? ஸோ எப்படி செபி ஆக்ட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? அப்ப டிஸ்க்ளோஷர் வந்து பக்காவா இருக்கணும். எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரக்கூடாது. ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னேன், பிரிக்கால அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணாங்க பாவம். ஆனா அது வெப்சைட்லயும் கொடுக்கல, கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரிப்போர்ட்ல அது கொடுக்கல பெனல்டி. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பெனல்டி. ஸோ செபி இஸ் கிவிங் ஆக்ஷன் வெரி வெரி டஃப். இதை நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அன்அப்பீலபிள். இப்ப 50 லட்சம் ரூபாய் பெனல்டி நீங்க அப்பீல் பண்ண முடியுமா? நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். புரியுங்களா? ஏன்னா செபி இஸ் அ அட்டானமஸ் பாடி. ஸோ the court cannot intervene in the decision of SEBI. புரிஞ்சுங்க. எலெக்ஷன் கமிஷன் மாதிரி இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய டெசிஷன்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டே தலையிட முடியாது. ஏன்? எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் an autonomous body. அதே மாதிரி SEBI is an autonomous body. With regard to its internal affairs, no court can intervene. ஸோ 50 லட்ச ரூபாய் ஃபைன் எடுத்து நீங்க கேஸே போட முடியாது. ஓகே? ஸோ எஸ் பேங்க் பணம் கட்டினாங்க, அதுதான் பிரச்சனை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம்.
ஸோ கார்வி பத்தி உங்களுக்கே தெரியும். நான் நம்புறேன். எப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி T+2 டேஸ்ல பணம் கொடுத்துருக்கணும் நீங்க வித்தீங்கன்னா. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கார்வி கன்சல்டன்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. அவங்க கார்வி கன்சல்டன்ஸ் விற்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. T+2, T+5, T+10 ஆயிப்போச்சு. T+30 ஆயிப்போச்சு. பணம் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும். இப்ப கிளைண்ட் கேட்கறாங்க, பணம் வரவில்லை. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, கார்வியில் என்ன பிரச்சனைனா, அவன் 95,000 கிளைண்ட்ஸ் உடைய ஷேர், 95,000 கிளைண்ட்ஸோட ஷேர், மொத்தம் 3 லட்சம் கிளைண்ட் இருக்காங்க. கார்விக்கு வந்து ஆக்டிவ் கிளைண்ட்ஸ் மொத்தம் 3 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. 95,000 கிளைண்ட்ஸ் உடைய 2,300 கோடி ஷேர், 2,300 crore ஷேர்ஸ அவன் பிளட்ஜ் பண்ணிட்டான். யாருக்கிட்ட பிளட்ஜ் பண்ணிட்டான்னா, ஐசிஐசிஐ பேங்கோட HDFC பேங்க்ல அடமானமா வச்சுட்டாங்க. சோ அடமானமா வச்சு 600 கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கிட்டான். புரியுதுங்களா? கார்வி கன்சல்டன்ஸ் அவனுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்காக 600 கோடி ரூபாய் பணம் 2,300 crore ஷேர்ஸ அடமானம் வச்சு வாங்கிட்டான். இப்போ அதனால என்னன்னா, ஷேர் பிளட்ஜ்ல இருந்தா சேல் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, T+2ல வந்து உங்களுக்கு பணம் வரும், இல்ல T+2ல உங்களுக்கு ஷேர் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்துன்னு சொன்னீங்களா, பர்ச்சேசர்னா ஷேர் உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்துன்னு சொன்னீங்களா. ஷேர் பிளட்ஜ்ல இருந்தா வராது. ஷேர் பிளட்ஜ்ல இருந்தா ஷேர் வித்தவருக்கு, செல்லருக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடும். ஓகேங்களா? வித்தவருக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ஆனா அதே சமயத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணவருக்கு பணத்தை ரிட்டர்ன் புரோக்கர் தான் கொடுக்கணும். இப்ப வித்தவருக்கு பிரச்சனை இல்லை, சேஃப். செல்லருக்கு என்ன, விக்கல, ஷேர் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் NSCCL என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஷேரை ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஷேரை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க செல்லருக்கு. இந்த கார்வி என்ன பண்ணிருக்கணும், பர்ச்சேசருக்கு பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கணும். அதான் நியாயம். பட் கார்வி had not returned the money to the purchaser. பர்ச்சேசருக்கு had not returned the money. Right? So this issue went to SEBI. So SEBI had cancelled the license of Garvey as a trading member, and Garvey should not take any more clients. The 3 லட்சம் clients தவிர fresh clients they should not go. அதாவது fresh clients போனா fresh demat account and trading account should not be issued down. So fresh வந்து Garvey cannot issue trading account and demat account. Okay, so this order is still in force. இல்ல இருக்குது. So இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணம். Okay, so these are the matters. So SEBI used to come forward for any investor causes. So that's why I tell you, you can boldly come forward for stock market investment. So stock market investment is not a horse racing. That's my conclusion. So thank you for the opportunity to all friends. Okay, if you have any questions, you can ask me through your moderator. Thank you very much. Thank you, sir. Really, the session was very useful and thought-provoking for us. Thank you, ma'am. We thank you once again, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Participants. And students can ask any questions, ma'am. Yeah. Okay, sir. Participants, if you have any queries regarding this session, you can drop the questions in chat box. Participants, if you have any queries regarding this session, you can drop the questions in chat box. Sir, one question from Lakshmi Narayan. Yes, madam. From second BCom madam, can you speak louder? Sir, one question. Yes, madam. Yes, madam. One question from Lakshmi Narayan, second BCom PA. Sir, you have explained about 10 times margin, 10x margin, 10 times margin, I think, sir. Yeah. Yes. Yes, madam. This is for cash market only, madam, not for the derivative market. Now, recent SEBI guideline told the margin is compulsory for derivative market also. If a margin trading is made mandatory for both markets, cash market and derivative markets. Okay, sir. Yes. So another question from Lakshmi Narayan, but yes, it's like now type of loan which the brokers are giving. Sorry, yes, asking. No loan. Broker cannot give loan or something like that. Okay. He can only get you shares or get your shares sold in it. Okay, sir. He can only get your shares sold. உங்ககிட்ட ஷேர் இருந்தா வித்து கொடுப்பாங்க.
இல்ல உங்களுக்கு ஷேர் வேணா வாங்கி கொடுப்பாங்க. அதுதான் புரோக்கர் செய்வாங்க. புரோக்கர்ஸ் யாரும் உங்களுக்கு லோன்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது லோன் வாங்கணும்னா அது லோன் ஸ்கீம் தனியா இருக்கு. இப்ப நீங்க பேங்க்ல வந்து ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம்னு தனியா இருக்குங்க. சரிங்களா? அதுலதான் நீங்க லோன் வாங்க முடியும். அது நிறைய பேங்க்ஸ் இப்ப கொடுக்குறாங்க. ஈவன் இப்ப பேமெண்ட் பேங்க்ஸ்லாம் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்கே லோன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஈக்விட்டாஸ் பேங்க், யுஜ்வன் பினான்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, நிறைய வந்து நீங்க ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க லோன் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னுடைய அட்வைஸ் என்னன்னா, லோன் வாங்கி ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது நாட் அட்வைசபிள். அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ டு ஈக்விட்டி மார்க்கெட். நீங்க எப்பவுமே ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்கு போறது only you use your surplus cash. Only 10%. 10% of your surplus cash only should earmark for stock market. 10% of your surplus மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி மீதி இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அது லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it will be painful for you. ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து பியூரா உங்களுடைய நாலேஜை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க வாங்கணும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆட்டோ ஸ்டாக் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா it shows your foolishness. It shows your ignorance. நீங்க ஆட்டோ ஸ்டாக் நீங்க இன்னைக்கு வாங்கவே கூடாது. பிகாஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே லாக்டவுன்ல இருக்கு. ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏர்லைன் ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லைன்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஜெட் ஏர்வேஸ் ஸ்டாக் இன்னைக்கு வாங்கினீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு ஷேர் இன்னைக்கு 12 ரூபா தான். இன்னைக்கு ரேட் வந்து 12 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்கு. அதுக்காக வாங்க முடியுமா? அது ஏறவே ஏறாது. நீங்க எந்த நேரத்துல வாங்கக்கூடாது. இந்த நேரத்துல என்ன பர்மா கம்பெனி நீங்க என்ன வாங்குங்க, ரான்பாக்ஸி வாங்குங்க, சன்பர்மா வாங்குங்க. பர்மா கம்பெனி ஸ்டாக்ஸ் ஆர் கோயிங் வெல். அதை அந்த நேரத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணி வாங்கணும். அந்த நேரத்துல நீங்க கொடுத்துடணும். மேக்ஸிமம் அதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 1 month நீங்க போட்டுக்குங்க. 10 to 1 monthல 10 to 20% லாபம் எதிர்பாருங்க. உங்களுக்கு லாஸே ஆகுது. 10 to 20% மட்டும் லாபம் எதிர்பாருங்க. எவ்ரி மந்த் யூ வில் நாட் கெட் லாஸ். அதான் நான் சொல்றது. ஏன்னா 20%ங்கிறது பெரிய விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு பிக்ஸட் டெபாசிட்ல போனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இன்னைக்கு வெறும் ரேட்டு 6%, 6.1 தான். 6.1 தான் பிக்ஸட் டெபாசிட். அதே சமயத்துல 10% உங்களுக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கிடைக்குதுன்னா ஒய் நாட் யூ கேன் டேக் இட் அப், எடுத்துக்கலாமே. சரிங்களா? அதனால 10 to 20% மாதம் கிடைக்கிற மாதிரி மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. Okay, sir, Loganathan sir is here, sir. He want to ask. Okay. Sir, good evening. I am Dr. Loganathan, the same department, S+ Control of Examination. A very nice presentation, sir. This COVID period, the students are very much fortunate to have as a speaker like you. Right. With my pleasure, sir. With my pleasure. Thank you. I have some clarifications, sir, regarding this. When the COVID identified in the China, from those days onwards, our market, not only our market, world market, up and down. Yes, sir. Is it highly fluctuating? Yes, sir. So you know very well about the mutual fund investors. Year by year, they are investing so eagerly, as well, especially for MF. Yes, sir. Some experts are saying that lower middle class families, wherever they have some investment in savings in bank or mutual fund, you have to all and use it for these prices. But the mantra of mutual fund, we have to stand long period. Minimum 1 decade we have to wait. 5 years, sir. So 357, that's a slot. 357. 3 year slot or 5 year slot or 7 year slot. Yes, sir. Some investors has some fear. In future, what will happen? We don't know. So, what's your suggestion? Whether they withdraw their MF investment, or they have to stand alone in further 5 to 10 years? Good question, sir. Good question. Sir, right now, let me tell you, don't go for debt schemes. Okay. All debt schemes are dormant. Why? Because mutual funds are not able to get interest at all. Interest is reduced every year after year. Interest is reduced. No appreciation taking place. Number one, including public provident fund, there is no appreciation taking place. So don't go for debt schemes, sir. Yes, sir. Okay. And number two, don't go for sectoral basis schemes. For example, Burma, automobile, logistics. Don't go for sectoral schemes because they are highly risky.
highly risky, right? Yes, yes. Always I tell you, go for liquid schemes. Liquid schemes, number one. Hello? Okay, sir. Okay, sir. Number one, go for liquid Audible, schemes. sir. Audible, sir. Continue, sir. Number two, Yes. go for top cap. Top tap. Top cap. That's more growth. Top Very cap. good, very good, sir. Because top cap stocks will bounce back. Oh, Even oh, oh. if it is down now, it will bounce Okay. back very shortly. Once after lockdown release, விழுந்தாலும் சீக்கிரம் எந்திரிச்சுக்கலாம். yeah, the first one to come up is top cap. Okay. Okay, sir. Okay. Top cap is already very strong and solid. Yeah. So Yes, yes, yes. this is the right time for you to invest in top cap fund. Top tap Okay. fund. And buy the fund on SIP basis. Systematic investment places la vaanga. That is Maximum 5,000 rupees போடுங்க போதும். ஏன்னா SIP monthly you can deposit. Yes, yes. SIP பண்றதுனால you can take two advantages. Yes, sir. ஒன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் மார்க்கெட் இஸ் அப்னா NAV கூடும். நம்பர் ஒன். Yes. when market is up, NAV அந்த மாசம் கூடிரும். சப்போஸ் மார்க்கெட் டவுன் ஆகுதுன்னு வைங்க, Units கூடிரும். yes, யூனிட் கூடிரும். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு கூடும். Yes, yes, yes. either way you are getting benefited. 10 யூனிட் வாங்குறதா கூடிரும். Definitely, definitely. ஏன்னா அந்த பிரைஸ் குறையிறதுனால. So Right, sir. always don't go for one term investment. One time investment. போகாதீங்க. Yes, sir. Yes, sir. And Okay. ரெண்டு ஸ்கீம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. மிடில் கிளாஸ் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் go Okay, for sir. only two schemes. One is liquid scheme, another one is top cap. இந்த top Top cap cap. liquid schemeல சொல்லிடுறேன். liquid schemeல உங்களுக்கு maximum 10% தான் கிடைக்கும். Yes. You cannot get more than 10%. Yes, sir. top Yes, sir. capல உங்களுக்கு 16% கிடைக்கும் minimum. Yes. Minimum, Oh, oh. minimum 16%, maximum 18%. Okay, sir. Okay, sir. இது Suppose இப்ப debt fundல பண்ணியிருந்தாலும் கூட debt fund Sorry for invest the பண்ணியிருந்தாங்க வைங்க XRY. So sorry for the interruption, participants. Okay. The Yes, meeting comes to an end. Don't get panic. You'll get another link in your WhatsApp, and you can use that. With that help of that link, you can enter into this webinar again. Continue until. Yes, sir. Continue. Thank you, thank you. Until it will. Don't. Yeah, I have answered your question, sir. Yes. Don't leave the meeting. Just continue. It's for participant. Sir. Yes, madam. Any more questions? Yes, sir. Tamilarasu from second BCom PA. Sir, it is a central government have right to interfere in SEBI rules. SEBI itself is central government, madam. SEBI comes under Ministry of Finance only. Okay, sir. SEBI sir. comes under Ministry of Finance, and SEBI was enacted by the Act of Parliament. I told you, SEBI Act 1992. Okay, so as of now, SEBI is a statutory body, and central government cannot intervene in the affairs of SEBI, right? But what happened was, the 1 year back, there was one incident took place. That means Ministry of Finance had given an order to SEBI not to exercise its autonomous power in funding matters. That means it's a non-funding body. Hello? Okay, sir. Madam, can you hear me? Yes, sir, I can hear. SEBI is a non-funding body. So non-funding matters, it can decide anything. But funding matters, it can do only with reference to Ministry of Finance. It cannot do anything independently without getting permission from Ministry of Finance. Funding matters. Okay, sir. Sir? Yes, madam. Can I go to the next question? Sir, Lakshmi Narayanan wants to ask something to you, sir. So I'm unmuting Yes, madam. Lakshmi Narayanan. Yeah, it's audible, it is fine, madam. It's Okay, sir. Lakshmi Narayanan, you can talk. yes. Good evening, sir. I'm Lakshmi Narayanan, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Nice to talk to you. Yes, sir. I have a question regarding the margin you have said there. Yes. You have said that 10 times margin is required. With a cash of 10,000, we can buy shares worth of 1,000 rupees, like that you have said, sir. Yes, sir. 10 times mandatory, sir. SEBI told 10 times. But still, the brokers have got some flexibility. Suppose, Yes, sir. I have an account with Angel Broking. In that account, it is giving 48x margin, sir. That is, if I have cash worth of 1,000 rupees in my account,
I can able to make transaction up to 48,000 like that, sir. Yeah, that is intraday, intraday, sir. Yes, What sir. you Yes, say sir. is intraday. See, Yes, sir. intraday, 1,000 rupees if you deposit, you can take position for 10,000 rupees. Yes, sir. Okay, that is for intraday. But the margin is compulsory for cash market. I mean, delivery based market. I mean, in the cash market, there are two types trading, sir. One is delivery based trading, and another one is intraday trading. So intraday trading, and that day itself, it will get square up. Okay. Yes, sir. It will be square off at prepaid. Yeah. You have to give only 1,000 rupees. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. You can take position for 10,000 rupees. Okay, it is there. But point is, if you don't settle your account before 3:30 on the same day itself, next day you cannot log in. Yes, sir. Intraday trading is concerned, next day you cannot log in. Yes, okay, so brokers can demand margin from you. That means SEBI has not given any mandate for intraday trading. SEBI has not given any mandate. It's totally a will of the broker. See, one broker can get, one broker cannot, because angel broking for want of marketing. Yes, sir. They would have not collected from you. Suppose one broker, so one client, he is doubtful. Yes, if he is a new client, angel will charge margin from him. Okay, so intraday trading, if you take it, it is totally the wish of the trading member, brokers. But for a delivery based trading, SEBI has given a mandate that 10 times margin is compulsory. Okay, sir. And that margin account will be disclosed to NSCCL, National Securities Clearing Corporation Limited. Okay? Okay, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, no more questions. Hello, yes, madam. Now I request Ms. G. Gurusantoshni ma'am to deliver the vote of thanks. Days are becoming worse in every minute. Days are getting extra bright due to the isolation. All this are happening due to the pandemic COVID-19. But we, the Generation Z, will hide all this through positivity of learning. Learning never ends. A learning will never pay the waste for negativity. And now the learning turns into e-learning in our life. On behalf of KAZ and my team, I would like to express my sincere gratitude to our principal, Dr. N. Raman sir, for his constant support to organize this webinar. I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Dr. R. Amudan, Professor of Finance, Department of Management Science, Cornell University, for his flawless speech today. Sir, your deliverance today made the young minds to know and procure knowledge in stock markets. We really enlightened with your knowledge. Thank you, sir, for your wonderful presentation. The word thanks is not enough for our head. Yes, I would like to express my profound gratitude to our head of the department, Dr. K.K. Ayagappan sir, for his guidance and support. Thank you, sir. Joint effort will never see failure. With a friendly team, we succeed today. Thank you for my faculty friends for the dedication to conduct this webinar successfully. Finally, I would like to thank to our younger generation for his patience, listening, and active participation. With this warm words and a kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. And if any questions is there, and people can WhatsApp me or people can call me. Okay. Okay. Participants, you can leave the meeting. Wait for a Just a minute. Oh, sir. Sir. Students, don't leave the meeting. Give the instructions. Okay, sir. I will give the instructions, sir. Students, don't leave the... Ask Amudan sir also to stay connected. Okay, sir. Sir, please connect out. Attention for the students. Sir, shall I proceed? Yes, proceed. Okay, sir. Okay. After the end of the session, you will get a Google form in your WhatsApp. Share that form. Don't share that form to anyone. Fill the form carefully. It is based on 3 sections. First section, it will collect your details like email ID, name, class, and register number.
Based on this only, you will get your e-certificates. So please fill the form correctly. Second section, it is for the assessment. It will contain 10 questions. It will be related to the SEBI and our present webinar. Last section is for feedback. Fill it up and submit. The link will be activated only for an hour. You will get an e-certificate in your mail ID. You can't fill the Google form after 1 hour. So fill the form quickly. Now, sir, shall I end up the Okay, sir? ask the students to leave the meeting. Let the Okay, staff sir. stay back. Okay, Staff, sir. resource person, let them stay back. Okay. Students, listen, one information. If you are having any queries related to e-certificate, WhatsApp in our group. Thank you. You may leave a meeting. Students may leave a meeting. Staffs, please stay back. Hello, excuse me, madam. Sir? Madam, faculties, if they have any questions, they can shoot me. No problem. Okay, sir. Yeah. Okay, unmute the faculties. Okay, sir. Okay, sir. Madam, unmute for all the faculties. Yes, sir. Unmuting, sir. Rivitika, Kaushika, Manoj Kumar, please leave the meeting. Arun Amit, Giri Prasad, leave the meeting. Arun Amit, leave the meeting. Techno I7, please, will you mention your name? Who's Techno I7? WhatsApp us. Kamali, Naveen Raj, leave the meeting. Kamali, leave the meeting. Arun Amit. So I'm removing Arun Amit, sir. Okay. Okay. I removed all, I think. Okay, sir. 1, 2. Now staff alone are there, huh? Yes, sir. Yes. Dr. Mandan sir, it is an informative session, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. And faculty also can shoot any questions, sir. No problem. That's an interesting area. Okay. ஒரு faculty கூட வச்சு ட்ரேடிங் போல இருக்கு. ஆமா, அவர்தான் சொன்னார் இல்லைங்களா? நல்லா இருக்கு. மார்ஜின்ஸ் டாக்டர் வீடியோ பண்ணனும்னா கூட பண்ணீங்க சார். டைம் 5:30 போட்டுருந்தோம். அதனால ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். ஓ, ரைட். நோ ப்ராப்ளம் சார். நோ ப்ராப்ளம். இதுவே 5:30 மேல ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? 5:30 மேல போயிடுச்சு. ஆமா சார். இன்னும் கூட நிறைய சொல்லல. நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னா it will go till 6 o'clock. ஆமா, இன்னும் ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்காங்க. அவங்க இந்த இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க கேட்டாரு பாத்தீங்களா, என்ன ஸ்கீம் போடலாம்னு கேட்டாரு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபேக்கல்டிஸ் ஆல்ரெடி ஏர்னிங் இன்வெஸ்டர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சார் அன்மியூட் பண்றேங்க சார். மறுபடியும் அன்மியூட் பண்றேன். ஏன் ப்ரோ சார்? நான் சார் கேட்டேன் நானு. சார் லோனான் சார். சார் தான் சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு. இன்னொரு கேட்கலாம். சாரி இன்னொரு கேட்கலாம் சார். இப்போ டெப்ட்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்க. டெப்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இந்த சிச்சுவேஷன்ல டெப்ட்ல இருந்து வெளிய வரலாமா, ஸ்டே பேக் பண்ணலாமா? டெட் ஸ்கீம்லயா? ஆமா, டெட் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வரலாம் சார். ஆனா பட் என்னன்னா என்ஏவி ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அவங்க போட்ட கம்மியா இருக்கும். பெட்டர் வந்து ask them to hold for some time. ஏன்னா
உங்களுக்கு எப்படியும் வந்து ஜூன் 2021 வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார். வெயிட் பண்ணி பிரேக் ஈவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே வரலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசர்வ் பேங்க் எப்ப கூட்டுறானோ அப்பதான் சார் கூடும். ஏன்னா ஸ்கீம் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா மணி மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரோல் வரக்கூடியது. கண்டிப்பா ஆமா, பேங்க்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பேங்க் செக்யூரிட்டிஸ், மணி மார்க்கெட் செக்யூரிட்டி. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுறதுக்கு ஜூன் 2021 வரைக்கும் வாய்ப்பே இல்லை சார். அதுக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸ் சேவிங்ஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. வந்து ஜூன் 2021 வரைக்கும் அது இறங்குமா தான் இருக்குமே தவிர ஏறாது சார். அதனால அப்படின்னீங்கன்னா அவங்க வாங்கின விலையோட கம்மியா தான் கொடுக்கணும். கம்மியா தான் கொடுக்கணும். they will get only lossங்க. அதுக்கு பெட்டர் டேக் இன் கோல்டுங்க. அவங்க விக்கிறதாக இருந்ததுன்னா மேபி ஆஃப்டர் ஜூலை 2021 பிறகு விக்கலாம். ஆஃப்டர் ஜூலை 2021 பிறகு தான் விற்க முடியும். வச்சுட்டு உடனே பண்றது ரெண்டு தான் உடனே ப்ளே பண்ண முடியாது. லிக்விட் அண்ட் டாப் கேப் பெஸ்டா வாங்கணும். அதே மாதிரிதான் அதே மாதிரி ரெகுலர் மார்க்கெட்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் சொல்றீங்க. ஏன்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் சார். கண்டிப்பாங்க சார். ஏன்னா உங்களுக்கு டெய்லி இந்த வைரஸுடைய டேட்டா ஏற ஏற இது இறங்கிட்டே இருக்கு சார். ஆமாங்க. வைரஸ் டேட்டா ஏற ஏற இது இறங்கிட்டே இருக்கு. டாப் எக்கானமி ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்ஸ் வந்து 5 ஸ்டேட்ஸ் தான். இந்த 5 ஸ்டேட்ஸ்ல கொரோனா ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. அதனால என்ன இப்போதைக்கு இன்ட்ரா போறீங்க. ஏன்னா இன்ட்ரா போனீங்கன்னா அவங்க 10 டைம்ஸ் கொஸ்டின் எடுக்கலாம். ஆனா வந்து இப்பயுமே வந்து நிறைய புரோக்கர்ஸ் அதை நிப்பாட்டுவாங்க. புரோக்கர்ஸ் மார்ஜின் கேட்பாங்க. ஏன்னா புரோக்கர்ஸுக்கு சிக்கல் அவன் தப்பிக்க முடியாதுல்ல. அது வந்து புரோக்கர் சொல்றது. இப்ப அதனால இப்ப டெலிவரி பேஸ்ட் ட்ரேடிங்ல வந்து மெத்தட்ங்கிறதுனாலதான் சரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுல அவங்க மார்ஜின் போட்டாங்க. டெலிவரி பேஸ்ட் ட்ரேடிங்கிறது என்னன்னா பை அண்ட் ஹோல்ட். நீங்க வாங்கிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சோ ஒரு மாசம் கழிச்சோ ஒரு வருஷம் கழிச்சு விற்கிறது தான் டெலிவரி பேஸ்ட் ட்ரேடிங். இன்னைக்கு வந்து நம்ம டெலிவரி பேஸ்ட் ட்ரேடிங்ல போகணும். ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போறதா இருந்தா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல போறதா இருந்தாங்கன்னா லிக்விட் ஸ்கீம் ஆர் டாப் கேப், அது தவிர வேற எதுவும் போகும். Right. Thank you, sir. Right. Nearly 2 hours, sir engaged. Okay, no problem, sir. No problem. Thank you, sir. நல்ல வேளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க சார். மீட்டிங் கட் ஆகல. மீட்டிங் கட் ஆகல நினைச்சேன். சரி. அப்புறம் சார் பார்த்து கன்க்ளூட் பண்ணிடலாங்க. ஓகே. சரிங்க சார். நம்ம ஒரு குரூப் போட்டோ செக்ஷன் வச்சிருக்கோம் சார். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆன்ல தான் சார் இருக்கு. என்னோட வீடியோ நீங்க ஆன்ல இருக்கீங்க. ETL சார் அப்புறம் அதர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஒரு குரூப் செக்ஷன் போட்டோ இருங்க. ஓகே. ஜிஜிஸ் அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிக்கங்க. எல்லாம் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வருதான்னு பாத்துங்க. ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் வேற யாராவது क्वेश्चन கேட்கணும்னா கேளுங்க. உங்க மைக்க நீங்களே இது பண்ணிக்கலாங்க. Sir, please wait. Okay. Waiting. ஜிஜிஎஸ் மிச்சம் எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ல வராங்களா? குரு மேடம்